Welcome to VL Academy. In the video, retirement of a partner, other exercise problem number 2. Actually, the typing error, it's a problem number 1, but inga 2 mention பண்ணிருக்க நானும் அது அப்படியே போட்டிருக்கேன் because you may not get confused அதனால and அது வந்து கொஞ்சம் lengthy problem அப்படிங்கிறதுனால அதில் இருக்கிற first 3 subdivisions மட்டும் நான் இந்த வீடியோல work out பண்ணிருக்கேன். That is subdivision A, B and C, and this problem is in the page number 23.74. So in the problem S, K and R 3 பேர் partners in 5:3:2 ratio அவங்க profit share பண்ணிக்கிறாங்க. Goodwill does not appear in the book. So existing goodwill எதுவும் கிடையாது. But it is agreed to be worth 1,50,000 rupees and S retires from the firm and K and R decide to share future profit in their old ratio of 3:2. Past journal entry for goodwill. So இதுல first நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா gaining ratio first கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் S ஓட ஷேர் ஆஃப் குட்வில் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கெய்னிங் ரேஷியோக்கு வந்து ஃபார்முலா நியூ ரேஷியோ மைனஸ் ஓல்ட் ரேஷியோ. இங்கே வந்து நியூ ரேஷியோவும் கொடுத்துருக்காங்க, ஓல்ட் ரேஷியோவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே நியூ ரேஷியோ இஸ் 3/5, 3:2 அப்படிங்கிறதுனால 3/5 for K மைனஸ் அண்ட் கேயோட ஓல்ட் ரேஷியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3/10. ஸோ அதை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணுறப்போ will take a common factor as 10 in the denominator. ஏன்னா அது 5 value divide ஆகும். ஸோ 10 எடுக்கிறப்போ 5ல 2 times it will go. So 2 into 3 6 and again 10 10ல 1 time. So 1 into 3 is 3. So 6 minus 3/10 is equal to 3/10. Rக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா new ratio is 2/5 and old ratio is 2/10. So 10 common factor எடுக்கிறப்ப 10 5ல 2 times. So 2 into 2 is 4 minus again 10 10ல 1 time அப்படிங்கிறதுனால 1 into 2 is 2. So 4 minus 2 is 2/10. Their gaining ratio is 3:2. இப்போ calculation of S share of goodwill என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து old profit sharing ratioல இருக்கிற அவங்க proportionல எடுத்து நம்ம போடுறோம். So 1,50,000 into 5/10. அந்த 5:3:2ல 5 ஓட S ஓட proportion is 5. So 5/10 is equal to rupees 75,000. அதுதான் S ஓட share of goodwill. இப்போ அந்த 75,000 வந்து கெய்னிங் ரேஷியோல இனி இருக்க போற பார்ட்னர்ஸ் K and R வந்து ஷேர் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க. ஸோ 75,000 3:2 ரேஷியோல நம்ம ஷேர் பண்ணா K will be getting 45,000 and R will be getting 30,000. So where they are receiving debit, what comes in? So this amount is going to K's capital and R's capital. And யாருக்கு வெளியில போகுதுன்னா S ஓட கேபிட்டல்ல இருந்து it will get deducted. ஸோ அதனால எஸோட கேபிட்டலுக்கு வெளியில போகுது and the other two partnersக்கு வந்து it's coming inside the business. So next problem is H, M and N 3 பேர் பார்ட்னர் 4:3:2 ரேஷியோல வந்து அவங்க ப்ராஃபிட் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. M retires and the goodwill is valued at 36,000. இந்த 36,000ங்கிறது 3 பேத்தோடதும் சேர்த்து. Okay, and H and N decided to share the future profit and losses in the ratio of 5:3. So again இங்க old ratio இருக்கு, new ratio இருக்கு. So அப்ப நம்ம gaining ratio கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப easy. So H ஓட gaining ratio பார்த்தீங்கன்னா new ratio is 5/8 minus old ratio வந்து 4/9 is equal to இப்போ 8 and 9க்கு common factor எடுக்க முடியாது. So we have to multiplying both the numbers. So 8 into 9 is 72. So and the 72 8ல 9 times போகும். So 9 into 5 is 45. And again 72 9ல 8 times போகும். So 8 into 4 is 32. So 45 minus 32 is equal to 13/72. என்னக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா old new ratio is 3/8 minus old ratio வந்து 2/9. So again 8 and 9 we are multiplying 72 and 72ல வந்து 8ல 9 times போகும். So 9 into 3 is 27. minus 72 9ல 8 times போகும். So 8 into 2 is 16. So 27 minus 16 is equal to 11/72. Therefore gaining ratio வந்து 13:11. And again 36,000 அப்படிங்கிறது all the 3 partners ஓட goodwill. அதில் இவரோட proportion மட்டும் என்ன, அதாவது S ஓட proportion மட்டும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it's 3/9. So that is 12,000 rupees. So that is the S share of goodwill. So அந்த 12,000 rupees வந்து H-உம் N-உம் gaining ratioல split பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க. For them the amount is coming inside. அவங்களோட capitalல add ஆகும். அதனால it has been debited. And for M it is going out. அவரோட capitalல இருந்து deduct ஆகி இவங்க ரெண்டு பேத்தோட capitalல நம்ம add பண்றோம். அதனால it has been credited. M's capital has been
credited. And now that 12,000 will be 13:11 ratio split பண்ணி அவங்க எடுத்திருக்காங்க. So 13 by 24. 12,000 into 13 by 24 is 6,500 rupees. And 11 by 24 is 5,500 rupees. So இங்க வந்து three partners are there, that is P, G and R, and their whole profit sharing ratio is 3:2:1. Okay, and the value of goodwill also 48,000. இப்போ in this value of goodwill அங்க வந்து four situations கொடுத்திருக்காங்க. On that four situation அவங்களுடைய proportion of goodwill, அதாவது the retiring partner G is retiring, so G ஓட share of profit, I mean share of goodwill வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கறது தான் நம்ம calculate பண்ண போறோம். The first option is P and R desires to share equally in future. So இங்க வந்து first we need to find the gaining ratio. இப்போ வந்து new ratio அப்படிங்கிறது வந்து 1:1 வரும். Okay, so அப்படி இருக்கிறப்ப new ratio is 1:1 1 by 2. So 1 by 2 அதை fraction போடுறப்போ will get 1 by 2. So 1 by 2 minus old ratio is 3 by 6. So இப்போ 2 and 6 are the denominator. அதில் 6 common factor நம்ம எடுக்கலாம், whereas it is divisible by 2 also. அப்போ 2ல வந்து 6 3 times போகும். So 3 into 1 is 3 minus again 6 வந்து 6ல 1 time. So 1 into 3 is 3. So 3 minus 3 by 6 is equal to 0. Okay, so P வந்து is not going to gain anything. Again R பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 by 2 minus 1 by 6 that is equal to again 6 common factors. So 2ல 3 times போகும். So 3 into 1 is 3 minus again 6 6ல 1 time. So 1 into 1 is 1. So 3 minus 1 is equal to 2 by 6. But it doesn't matter. Therefore gaining ratio is 0:2. Whatever the proportion of G's goodwill, அது வந்து entire thing goes to R. Whatever the gaining ratio, ஏன்னா P எதுவும் gain பண்ணல. So entire amount goes to R. So the journal entry for this option is P's capital account data to G's capital account. So the share of goodwill நம்ம calculate பண்ணியிருக்கோம். 48,000ல G ஓட proportion பார்த்தீங்கன்னா it's 2 by 6. So that is 16,000 rupees, and the 16,000 rupees entire thing for P's capital it has been added back. So in the same problem, the second situation என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா P and R decide to share in the ratio of 3:2 in future. So அங்க ஈக்குவலா ஷேர் பண்ணாங்க, இங்க 3:2 ரேஷியோல ஷேர் பண்றாங்க. அப்ப gaining ratio will get change. Gaining ratioக்கு formula is new ratio minus old ratio. இப்ப new ratio வந்து இங்க 3:2 கொடுத்திருக்காங்களே, அதான் new ratio. அதுல 3 by 5 தான் P ஓட ஷேர் minus 3 by 6 old ratio. இப்போ again 5 and 6 க்கும் common factor கிடையாது. So we are multiplying it. So 5 into 6 is 30. That 30 will go 6 times in 5. So 6 into 3 is 18 minus again 36ல 5 times. So 5 into 3 is 15 is equal to 3 by 30. R க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா new ratio is 2 by 5 minus old ratio is 1 by 6 is equal to again 5 into 6 is 30. So 30 5ல 6 times. So 6 into 2 is 12. 30 வந்து 6ல 5 times. So 5 into 1 is 5. So 12 minus 5 is equal to 7 by 30. Therefore gaining ratio is 3:7. And G share of goodwill பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்க 48,000 into 2 by 6 அதே 16,000 தான். ஏன்னா old ratio will be remain as it is. New ratio தான் இந்த 4 ஆப்ஷன்லயும் சேஞ்ச் ஆகுது. So in the second option la the 16,000 வந்து P and R will be sharing in the ratio of 3:7. So P will be getting 4,800 rupees and R will be getting 11,200 rupees. That will be added with their capital. And here for G's capital, it has been deducted from his old capital account. That is opening balance la irundha in the 16,000 less பண்ணுவாங்க. So it has to be debited. So in the third option பார்த்தீங்க அப்படின்னா gaining ratioவே கொடுத்துட்டாங்க. So we no need to calculate gaining ratio. And we know G's share of goodwill, that is 16,000 rupees. அது வந்து 9:7 ratioல அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. So here 9 by 16, 7 by 16 ratioல நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா in P's capital 9,000 will be added and R's capital 7,000 will be added. And 16,000 will be deducted from G's capital account.
ஸோ இந்த ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கெய்னிங் ரேஷியோ கொடுக்கல, பட் இன்ஸ்டெட் அந்த 16,000 ருபீஸை வந்து ரெண்டு பேரும் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறத டேரெக்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம அந்த 10,000 and 6,000 அப்படியே அவங்களோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் நாம் என்டர் பண்ணோம்னா போதும். வி நோ நீட் எனி அதர் additional calculations and the entry also the same. இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த வீடியோ நிஜமாவே இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன்.